Eid ul-Adha, also known as Bakrid, is one of the holiest Islamic festivals celebrated by Muslims across the globe. To commemorate Prophet Ibrahim's absolute dedication to Allah, Muslims across the world offer prayers and exchange sweets and gifts among friends and family members. Similar scenes were also witnessed in the northeast. These are the scenes from Vevakan YMA ground in Mizoram's Aizawl, where thousands of devotees gathered to offer namaz. While there is a mosque in Aizawl established in 1909, it cannot accommodate large gatherings and is primarily used for Friday prayers. Prayers were also offered in Tuampui and Sairang localities. However, Aliur Rahman, a businessman who had also come to offer his prayers, told East Mojo that the number of people gathering to offer namaz has decreased compared to previous years. इसी साल पहले साल से तो थोड़ा आदमी कमती है क्योंकि बकरीद है इसलिए बहुत आदमी घर पे चला गया और तो ये 90% हो जाता और यहाँ तो नमाज अदा हो रहा है और शहरों में अभी फ़िलहाल शहरों में हो रहा है और ट्रोम्पई में हो रहा है इसलिए आदमी इधर में तो कम है इसलिए और फिर हमारा यहाँ नमाज पढ़ने के लिए बहुत सहूलत मिला बहुत शांत मिला आसान मिला Similar scenes were also witnessed in Tripura's Agartala, where devotees had gathered in various localities and mosques to offer namaz. However, the largest gathering was seen at the Gedumia Mosque premises in Shivnagar area. Thousands of devotees from various age groups offered prayers led by Hazrat Maulana Abdul Rahman. After the prayer, the worshippers wished each other Eid Mubarak. Speaking to East Mojo, Maulana Abdul Rahman shared the significance of today's prayers. মূলত কোনো পশু কুরবানি আসল উদ্দেশ্য নয় নিজের মনের সমস্ত বিপরীত কার্যকলাপকে কুরবান করা ত্যাগ করা স্যাক্রিফাইস করার প্র্যাকটিসই হলো এই কুরবানির মূল উদ্দেশ্য আজকের এই ঈদুল আজহার কে কেন্দ্র করে রাজ্যে এবং সারা দেশে সকল অংশের মানুষরাই কাজ করবেন আজকের এই ঈদের আনন্দকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের প্রত্যেক ঘরে সমানভাবে আনন্দ পৌঁছে যায় এই আকাঙ্ক্ষাও প্রার্থনা করি Minister of Welfare of Minorities Shukla Charan Noatia was also present on this occasion and wished everyone present at the Eid prayer on this day. Assam also drew massive gatherings as people in various corners of the state gathered to offer Eid ul-Adha prayers. In Jorhat, a large gathering of devotees was seen at the Idgah Maidan, where prayers were held at 6:30 am. In Tezpur too, devotees had gathered in large numbers at the Aigah Maidan. আজির এই দিনটোতে আমি পবিত্র ঈদ উল জোহা ত্যাগ আৰু আত্মশুদ্ধিৰ দিন আৰু এই ত্যাগ আৰু আত্মশুদ্ধিৰ শিক্ষাটো আমি আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনতে আমাৰ ব্যক্তিগত জীৱনত আমি শিক্ষাটো লওঁ গতিকে এই শুভখনত মই তেজপুৰবাসী তথা অসমবাসী ৰাইজক পবিত্ৰ ঈদ উল জোহাৰ মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.